Sega. Ja, hallo Leute und boah, natürlich fange ich sofort heiser an, entschuldigt. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig gesund, aber herzlich willkommen zum nächsten Let's Week oder nicht Let's Week, One Week With, so wie wir es inzwischen nennen. Tja, das letzte hat ein bisschen gedauert, aber diesmal ziehen wir das Ganze hoffentlich ein bisschen schneller durch. Wir spielen, wie man hier am Titel unschwer erkennen kann, Valkyria Chronicles, mal wieder ein komplett anderes Genre als bisher. Es ist in erster Linie ein storybasiertes Taktikspiel, aber hat auch ein paar RPG-Elemente und im Ansatz auch ein paar First-Person-Elemente. Aber dazu kommen wir gleich noch, beziehungsweise werden es selbst erleben. Vielleicht ansonsten noch, ich glaube, das ist das... Na halt, Narcissu kannte ich vorher noch nicht so. Aber ansonsten ist es jetzt auch eigentlich mit Narcissu das zweite Projekt sozusagen, was ich selbst noch nicht durchgespielt habe. Ich habe mal die ersten paar Stunden angespielt und... Nein, ach Gott, jetzt geht das ganze Intro und so von vorne los. Das muss nicht... gut, doch, ich kann es überspringen. Also ich kenne nur die ersten paar Stunden, fand sie bisher extrem nice und mal schauen, was wir hier so in den 7 Tagen und 7 Folgen alles erleben können. Eine Sache noch, das Spiel ist komplett auf Englisch, gibt auch keine deutsche Version. Und ich bezweifle, dass ich das alles übersetzen werde, also... Also das Wichtigste werde ich dann im Nachhinein nochmal sagen, was grob passiert ist. Ich denke, viele Bilder sprechen auch für sich. Und ansonsten haben halt die Englisch können, einen kleinen Vorteil in diesem Projekt. Hier, aber, Moment. Mal kurz in die Optionen. Kann ich hier schon Schwierigkeitsgrad einstellen? Nein. Wir könnten die Sprache auf Japanisch stellen. Ja, ich lasse sie einfach mal auf Englisch. Ich weiß, dass viele auf Japanisch stehen. Und es ist nicht so, als hätte ich was gegen Japanisch. Ich mag Japanisch eigentlich auch sehr gerne. Ach so, Leertaste. Aber so viel kann ich schon mal verraten. Früher oder später werden wir noch zu Spielen kommen, oder zumindest einem Spiel, wo auch irgendwann mal Japanisch gesprochen wird, wo es nur japanische Sprachausgabe gibt. Also geben wir uns hier mal mit Englisch zufrieden und starten ein neues Spiel. The
year was 1935 EC. Two powers controlled the continent. In the east, the sun rose over the autocratic East European Imperial Alliance, otherwise known as the Empire. In the west, a network of loosely allied democracies formed the Atlantic Federation. Both powers depended on a precious mineral, ragnite, for their survival, and its growing scarcity led to the inevitable war. Hostilities began in the east when the Empire aggressively crossed their western border. The Atlantic Federation responded, and the Second European War was on. The Empire, with its vast military superiority, struck hard, gaining ground in early victories and putting the Federation on the defensive. Emboldened by their progress and momentum, the Empire set their sights beyond the borders of the Federation. In neighboring Gallia, a peaceful principality along the sea, they found their next victim. Gallia had long maintained its neutrality in the tensions between the two superpowers. But the rich stores of ragnite under the Gallian soil proved too tempting for the Empire. It amassed troops along the eastern border and invaded with all the force of an avalanche. Prologue. Gallia to Arms. Ja, eine neue Episode wurde hinzugefügt. Hier sind wir in unserem Kampagnenmenü, nenne ich es einfach mal. Wir sehen ja schon, ich kann die Maus hier übrigens nicht bewegen. Ihr seht jetzt am rechten Rand sind noch ein paar mehr Tabs, die schalten wir im Laufe der Zeit noch frei. Also ist ein bisschen mehr als dieses Fenster hier, und auf der linken Seite gibt es auch nochmal Tabs. Und ich glaube, ohne weitere Vorschweife starten wir gleich meinen Prolog. Man hat gerade schon gemerkt, es gibt Parallelen zu unserer Welt, aber eher so Andeutungen, keine Übernahmen. Also es ist ein bisschen europäisch geprägt. Der Kontinent sieht auch ein bisschen ähnlich wie Europa aus, aber das war es auch schon fast wieder. Leertaste. Ich will immer Enter drücken. Leertaste. Nein, das war... okay, das war das, was wir gerade gesehen haben. Hier. Eintreffen. March, 1935. Outside the Gallian border town of Brühl. Residents are leaving the town before the invasion, headed inland towards the capital. I haven't been down this road in years. It really hasn't changed very much. Whoa. Already? Hey there, guys. You're beautiful. Starting early this year. You're heading upstream, huh? How's the water? Freeze! Put your hands in the air. Slowly. Haven't seen you around before. What's your name? My name's Welkin. And you are... The one with the gun. We're with the Brühltown Watch. I'm Alicia. Alicia Melchiot. So, I'm wondering what you've been writing in that little book you've got there. Imperial spies are in the area. This book is nothing, really. I was just sketching the fish and, you know... Yes. Oh, I know. And you know there's a war on, don't you? All right then, Mr. Artist. We'll talk about fish sketching down at the station.
Take him away. Thanks, fish. Flowers, bugs, and fish. You're not bad with a pen, are you? I have to say, they're really very good. Thank you. So you see, I really was just sketching. Maybe. Or this could be some kind of secret code. And I intend to take my time finding out for sure. Great. Welks? Is that you? Isara! Oh, your timing is perfect. What have you gotten yourself into now, Welkin? Wait. Don't you live at the old general's house? That's right. I'm General Gunther's daughter, Isara. You do know everyone's supposed to evacuate, right? Yes, I'm aware of that. My brother's here to help me move to the capital, but that may be difficult. I mean, unless you're willing to let him go, that is. Huh? I apologize, but I was just doing my job, you know. I saw you with the notebook and thought you were a spy. Again, I'm really sorry about that. Thanks. Don't worry about it. I can see how I might have looked a little suspicious. Welks has a real passion for observing nature. That's why he's studying it at the university, right? Guilty as charged. I get so into it sometimes I forget where I am or that somebody might be watching me. Gunfire! Everyone keep your heads down! Over there! Come on! Damn it! Welkin, you can handle a gun, right? Yeah. I mean, I made it through training anyway. Well, they're probably just a small scouting team. We should be able to take them out. I'm with you. Über Spielspeicherungen. Okay, wir können Menü mit... Ja. Schön. Ah, okay. Wir lernen, wie man das Spiel speichert. Wahrscheinlich keine so schlechte Idee. Man merkt vielleicht, ich glaube, es ist ein Konsolenport. Also PS3 müsste es sein. Ich bin mir nicht sicher, aber das Menü sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Hier privat habe ich bis Kapitel 6 gespielt. Doch schon insgesamt 6 Stunden. Gar nicht mal so wenig. So, hat er jetzt gespeichert? Ja, das geht zum Glück schnell. Dann würde ich mal sagen, auf in unseren ersten Kampf. Man hat vielleicht gerade schon gemerkt, das Spiel macht keine Gefangenen. Das ist von der Thematik her also nicht immer alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Gut, das ist es bei einem Strategiespiel sowieso nicht. Aber das hier hat so noch ein bisschen nebenseitig Eigenschaften eines Kriegsdramas. Okay, here's the plan. We've got to eliminate the Imperial Scouts that are approaching Brule. Vielleicht versuche ich das gleich mal zu übersetzen, wenn sowas kommt. Also im Prinzip, wir müssen die kaiserlichen Kundschafter ausschalten, die sich Brule nähern. Wir werden aus dieser Richtung kommen. Einfach die Brücke überqueren und sie so schnell auseinandernehmen wie möglich. Also wir sind die Blauen, der Gegner die Roten. Alles sehr ungewöhnlich in Anführungszeichen, natürlich nicht. Ja. Ziel, alle Gegner auszuschalten. Das ist jetzt alles noch ziemlich Standard. Die Farben sind auch nicht außergewöhnlich gut. Eine nach dem anderen ausschalten. Ja. Ist ja gleichzeitig noch Tutorial. Also sollten wir hier keine großen Probleme haben. Wir müssen alle Gegner ausschalten und versagen, wenn Welkin oder Alicia sterben. Oder 20 Runden vergehen. Das sollte machbar sein. Let's get started. Just stay calm and get it done. I see 3 of them.
That's 3 too many. Stay sharp. Listen a second. There's something I should explain. Über Kommandopunkte. Wenn der Kampf beginnt, sehen wir eine Karte von der Gegend und die Position unserer Einheiten. Das wird auch als Kommandomodus bezeichnet. Wenn man eine Einheit auswählt, dann kann man Leertaste drücken. Und das verbraucht einen unserer Kommandopunkte, die oben an der Bildschirmleiste angezeigt werden. In dem Kampf haben wir 3 Kommandopunkte pro Runde. Also lass uns eine Einheit bewegen. So, man merkt vielleicht, kann ich... Ah, doch, ich kann die Maus benutzen, das ist gut. Ich dachte schon, das ging nicht, weil es vor allem im Menü nicht geht. Und es ist schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen nervös, auch vom Kommentatorstil. Liegt zum einen daran, dass Strategiespiele überhaupt nicht meine Spezialität sind. Ich bin eigentlich total schlecht in so einer Geschichte. Einfach weil ich noch nicht sehr viel gespielt habe, wahrscheinlich. Und ich habe auch noch nie ein Strategiespiel irgendwie in ein Video verwurstet. Also ist es auch in der Hinsicht Neuland für mich. Ready to go. Ich bitte darüber, großflächig hinwegzusehen. Über Aktionspunkte. Genau, wenn Kommandopunkte benutzt werden, um eine Einheit auszuwählen, dann geht es in den Action-Modus. Und hier können wir Einheiten frei übers Feld bewegen. Und wenn wir uns bewegen, dadurch werden Aktionspunkte verbraucht. Und wenn unsere Aktionspunkte auf 0 sind, können wir die Einheit nicht länger bewegen. Also es ist wichtig, die Leiste immer im Auge zu haben. Genau, also wir sollen jetzt WSAD nehmen, um uns dahin zu bewegen. So, das ist die kleine Besonderheit dieses Strategiespiels. Hier, wir sehen zum einen das Sichtfeld hier, aber wir können die einzelnen Einheiten also selbst steuern. Was ich eigentlich ganz nett finde. Übers Angreifen. Mit dem Drücken des E-Knopfes kommen wir in den Zielmodus. Und da können wir unsere Attacke vorbereiten. Wir können das Fadenkreuz bewegen. Das sollte auch mit der Maus gehen, nicht nur mit WSAD. Und wir können mit Q und E Ziele wechseln. Und im Zielmodus werden Feinde nicht angreifen. Da wird das Spiel sozusagen pausiert. Also können wir uns Zeit zum Ziel nehmen. Und unsere Schüsse werden irgendwo innerhalb des Kreises landen. Also ist es besser, auf das irgendwo in die Mitte des Ziels zu zielen. Und Schüsse in den Kopf oder andere schwache Körperteile werden größeren Schaden verursachen. Und wir können pro Runde nur einmal angreifen. Und wenn das Ziel überlegt, gibt es die Möglichkeit, dass es einen Konterangriff landet. Und wenn wir also mit einer verwundeten Einheit angreifen, müssen wir vorsichtig sein, da wir eventuell den Konter des Gegners nicht überleben. Also, genau. Strategie, vorsichtig sein. Wir können hier übrigens auch in Deckung gehen, das können wir gleich machen. So, na, ich glaube... Ach, wisst ihr was? Wir versuchen einfach mal auf den Kopf zu zielen. Oder hier, wir brauchen, man sieht es oben, 7 Schüsse für unsere aktuellen Stärke, um ihn zu erledigen. Und wir haben aber nur 5 Schüsse. Also, und hier bräuchten wir nur 2. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal auf den Kopf zu gehen. Perfekt. Aktionen beenden. Eine Einheit, die keine Aktionspunkte mehr hat und schon angegriffen hat, die kann nicht mehr weiter handeln. Einfach Escape drücken, um die aktuelle aktuelle Runde zu beenden. Und dann im Kommandomodus können wir unseren nächsten Zug planen. Und wir können den Zug auch beenden, selbst wenn wir noch Aktionspunkte haben. Also wir können jetzt zum Beispiel hier noch weitergehen. Wir haben noch Aktionspunkte, aber wir könnten diese Runde nicht mehr angreifen. So. Wir können eigentlich noch ein bisschen weitergehen. Wir haben ja noch Aktionspunkte ohne Ende. Deckung benutzen haben wir gerade eben schon gemacht. Ja, habe ich gerade eben schon gemacht. Schaffen wir es hier bis zum Stein? Ah, das ist aber keine Deckung, ne? Ich glaube nicht, dass wir es bitte bis da hinten schaffen, also lieber Distanzwahn. So.
Wir könnten jetzt auch mit einem unserer Aktionspunkte hier nochmal die Einheit auswählen, aber ihr seht es rechts unten in der Leiste, unser Aktionspunkte-Balken ist nicht mehr ganz voll. Das heißt, wenn wir eine Einheit mehrmals im Zug auswählen, können wir das zwar machen, aber jedes Mal hat sie weniger Aktionspunkte zur Verfügung. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir mal unseren anderen Einheiten nach. Wir wollen Welting ja nicht alleine da vorne stehen lassen. Kommen wir bis hinter? Au, out. Und man sieht, wenn wir Reichweite der Gegner kommen, wenn sie uns sehen, können wir auch angegriffen werden. So. Sehr gut. Gut, meine Mutter geht gerade an die Tür, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, ich muss mal kurz pausieren, aber jetzt hat sich das Ganze so geklärt. Ah, was denkt ihr? Holen wir unsere Einheit von da hinten, oder? Na, wisst ihr was? Das sind alles nur Kundschafter, gegen die wir hier antreten. Das sollte nicht so das Problem sein. Perfekt. Operation vollständig. I don't see any more of them. Yay, wir sind voll gut. Wir haben das Tutorial geschafft. Yay! Gut, Rang A. Wir haben eine Runde gebraucht. Bekommen dafür noch Bonuserfahrung und Bonusgeld. Können wir alles später noch gut gebrauchen. So, und eine neue Episode. Die letzte im Prolog. Miss Melchiot, there's no other sign of the enemy. Good. Now, go keep watch and stay alert. Yes, ma'am. What should we do with the bodies, ma'am? We'll bury them. So it's begun. I'll do whatever it takes to protect the people of this town. I'll do it. Even going to war, I'll do it. What are those? Seeds from the lion's paw. It blooms white, small, simple, and strong. I want to be able to remember, once the war is over, that it wasn't all just people killing people. That even in war, there was also new life. On the 15th day of the 3rd month of the year 1935, the Empire began its assault in earnest. A formal declaration of war was made upon Gallia. Though it was only a small front in a massive continental assault, what followed would prove that a tiny nation could best a military giant. These events would tell a story of tragedy hidden in the mists of time. A story of courage and of trust, of persecution and hate, and of love blooming even through the flames of war. What follows is a record of this conflict, and of those who fought, lived, and died. Valkyria Chronicles. Chapter 1. In Defense of Brule.
eine neue Episode wurde hinzugefügt. So, wir sind in Kapitel 1. Man kann hier anhand der Bilder schon sehen, was davon sind jetzt Videosequenzen, was davon sind Kämpfe. Also die Karten deuten meistens auf Kämpfe hin. Und es gibt so kleine Episoden am Rand, ich glaube, die könnten wir theoretisch überspringen und lauter so Zeug. Bin mir noch nicht sicher, aber ich denke, das wird uns alles noch erklärt werden. Lassen wir die Geschichte nicht länger warten. Seeing that old mill spinning again really makes it feel like home sweet home. I hear that. It really is one of the most beautiful things about this town. Well, citizens, our enemy can't be far behind. I thank you for your help. Goodbye, and take care. How's the packing coming along, Ys? Almost done. I only need to take the everyday basics. Well, the Empire's got to be close by. Let's hit the road by sundown. Martha, look! Wilkes is here! Oh, welcome back, Welkies. You're still calling me that? Martha, I'm 22 years old. And more important, you shouldn't be running around. Aren't you due any day now? Ah, a light jog won't hurt the little spud. I should know. I've already had 4 of them. Hello there. Is Welkin in? Oh, hello, Alicia. What brings you here? I just wanted to apologize. For before. Here. This is for you. Really? These are for me? I work at the bakery. Well, I did until the war started anyway. It's where I live, too. That's preserved bread, so it's pretty hard. Heat it up before you eat it, all right? I baked it myself, so the flavor's guaranteed. Best you ever had. Thanks. Do you want to come in? Arrested and shot at? You've had a busy day of it, haven't you, Welkies? And what a lovely lady you are for all that adventuring. Good job, Welkies. What? Wait, no, it's not like that. Alicia just saved my skin, that's all. He's right, we just met. I'm not his girlfriend, just his hero. Although I'm really hoping to be his friend. Oh, well, I'm sure you will. Be good to my Welkies here, won't you? Okay, seriously, Martha, enough with the Welkies already. That's a lovely portrait. Is that General Gunther? Yep. It was taken before I was born. But that's Dad. That's Dad? You're a lucky guy. And who's that with him, there? My father, Tamer. He was an engineer. The General's tank was his creation. Wait a minute. But I thought the General was your dad. My birth parents died when I was a baby. The General was kind enough to take me in as his own after that. Yeah. We're not related by blood, but she's definitely my little sister.
Sorry, was that question too personal? No, I don't mind at all. I was blessed with two wonderful fathers. Yeah, I guess you were, huh? Oh, is that really the time? I've got to get going. Why don't you see her off, Welks? I can take care of the rest of this on my own. All right, I will. I'll be right back. See you later, Isara. Safe travels. Ah, okay. Die werden hier gleich alle auf einmal abgespielt, die zusammengehören. Allerdings frage ich mich, wie lange diese Idylle noch halten wird. Unseren ersten Kampf haben wir hinter uns. Aber das wird es wohl kaum gewesen sein mit dem Krieg. Wow, look at this. Bruhl's really becoming a ghost town. They've been leaving for a while. Just about everyone is evacuated by now. You can't blame them. Tensions are rising with the Empire. We'll survive. The Town Watch will guard and protect the home front. Everyone will come back someday. They'll come back when it's safe again, right? Mm-hmm. So, Welkin, I'm curious. Are you gonna join the army like your father? I don't think that's for me. What I'd really like to do is be a teacher. Huh. A teacher? Yeah. Animals and insects, flowers and plants, they've always been my passion. I've learned a lot from nature. You see, my dad, he protected this country as a general, but it's just that I want to give back in my own way. My own way, you know what I mean? I think I do. You're sure about it? Mm-hmm. Wow, that's deep in your own way. Ah! What was that? That sound. I don't believe it. The mill. Miss Melchiot, the Imperials are attacking. There's a squad of them in town right now. Get all the Town Watch together, now! We've got to fend them off. They must be at Mill Plaza. I'll help. Thanks, Welkin. Now move out. Stay low! So. Tja. So schnell kann's gehen. In der nächstes Mal werden wir sehen können, was wir für die Stadt erledigen können. Ob wir den Angriff abwehren können oder zumindest die meisten Zivilisten in Sicherheit bringen können. Für alles ist inzwischen längst zu spät. Aber das ist etwas für einen anderen Tag. Ich verabschiede mich für Tag 1 und hoffe, diese kleine Pilotfolge hat euch gefallen. Nein, halt! Tasten drücken muss man können. Lasst gern euer Feedback in den Kommentaren da, wenn ihr wollt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.